السلام عليكم دكيري لما أنت دما حريف بروجرام حيزلكم تلخو وتنا عالم نقر كنتات الذكر دعنا منتي سلازي كبتبو ورتاتنا أكيدنا نمتنا بزمو كي جنبكم كلكم لايك إن سبسكرايب إن شير كبرو انتينا لما أنت إجندا بار زي هرموس بهار بوتا كعطو إيه يبلا الله تسأليلو بتعم تسألوني نخلو علم لكي مكخيت زلز الله يسمسل دكيري تقبلوا وخلوا لنا السبزي بارتي زرباتات اي سرحن اب افغانستان تغيروا نو اب somewhere ابتي تعشموا تغيروا زنا باكستان تغيروا زنا اي سرحن حج علامات كلهم تجنئوا مال تهرموز تغللوا كعاتو ايه بلا كما يجيروا خيروس إذا تتعاطي كندي هاجرات كقدعين دكيري China بعراشة خنتاي قولوا له نزل جرزي كحبركم دليل متيزلوا check this out كترجم لكم إيه. Hormuz shuts down. Some countries don't just struggle; they stop. Not slow down, not take a hit. They stop because entire economies, energy systems, even daily life depend on a single route staying open. غير زيد تعاطيه كعاطو إيه بلا الله تسمعيتي نكرات راح أخونه رايدو زبان فون كين تعرفون زبان فون ناي سرفايفر حطوتات زبان فون لكم تغلل تطوك بلا زخيلة هاجرات له هذا كيري نوعينا دم عندي ديسكاس كنقبروا مو ناي وهلو أكونتاتي نبوز هاجرات نزين رأيو مو. It's called the Strait of Hormuz, and right now it is no longer truly safe. Not officially closed. Ships are still passing through. Oil is still flowing, but the system is no longer stable. Insurance costs are rising. Tensions are escalating, and one of the most critical arteries of global trade is operating under constant threat. insurance على خيدا لوك اي تعاطون كومبليتلي كن كعاطو ايه يفكروا له سبعي زمو نرأيوس كبعالمن يوم زقودو بزي بعالمن يوم زمششو انت لا تعاطيو تي هرموز بار وزحات هاجرات كل كماين مو هنا كنت كفينا جن ابزي كان نقر كنا عللينا دكير. Nearly 20% of the world's oil and a massive share of global liquefied natural gas pass through this route every single day. Which means one thing. If Hormuz stops, what if you could claim a stake on what's set to be the biggest IPO ever, starting with just temporarily, the effects won't stay regional. They will spread across the entire global economy. So the real question isn't whether it matters. The real question is, who collapses first? Please take a moment to subscribe and like the video. It really helps me. On a map, it appears like just another waterway. But when you zoom in, the reality becomes far more fragile. Ships are not free to move across the entire width of the strait. They are confined to a controlled traffic system. Two narrow shipping lanes, each just 2 miles wide, roughly the width of a small city. For vessels longer than 3 football fields, carrying millions of barrels of oil that leaves almost no room for error. Through the these lanes, around 20 million barrels of oil move every single day. 10 million barrels of a day, barrels of oil. براميل oil قلملتك بمعالت زمال على سؤال بوتاي. إذا ما إسرا ميتاوين على مخو. There is no alternate sea route nearby.
No parallel channel, no backup system. This is not just a busy shipping lane. It is a bottleneck that the entire modern world depends on. The strategic importance of this narrow passage is not new. For more than 5,000 years, these waters have connected major civilizations. Ancient traders used this route to link Mesopotamia with the Indus Valley, moving goods like spices, textiles, and metals across vast distances. Later, empires fought to control it. In the 1500s, the Portuguese captured Hormuz and used it to dominate trade between East and West. Centuries later, during the Iran-Iraq War of the 1980s, the strait became the center of what became known as the Tanker War. Hundreds of ships were attacked. Insurance costs surged. Global trade was thrown into uncertainty. And yet, despite all of this, the strait has almost never been completely closed. Because every major power understands one thing. Shutting Hormuz doesn't hurt one country. It hurts everyone. But while the consequences are global, the impact is not equal. Some countries don't just suffer, they collapse. Start with Qatar, the world's largest exporter of liquefied natural gas. Natural gas. More than 90% of its exports pass through Hormuz. There is no backup route. If the strait closes, Qatar has roughly 30 days before storage fills, and production must shut down. Revenue disappears almost instantly. يكبوا غاز يكون قلملتات ناتشورال غاز يكون قلمل اوليو يكون السندح زي خيل كويلو اتمأكب يمل شو تقبلوا برودكشن مالت سبوز عمت زلو كسراتات تقبلوا خلو من قسقس يلن مالتي او زمت كسراتات يزلو كبلو لكير. Now Iraq, nearly 100% of its oil exports move through this route. Oil makes up around 90% of government revenue. If Hormuz is blocked, that revenue vanishes overnight. From that moment, the decline begins. Within 60 days, the government struggles to pay salaries, import food, and maintain basic services. This isn't a slowdown. It's a state failure scenario. Kuwait faces the ስለዚህ በሰለስተ ወር ውሽጢ ተወዲሉ
أنا يبلو ندهر تعالسي بلوكم على حجي ناب كويت خيلا. The same reality. Almost all exports pass through the strait. No bypass, no redundancy, no margin for error. A prolonged disruption means total economic paralysis. Bahrain and Iran follow. Different scale, same dependency. Even Iran's limited pipeline capacity cannot replace the majority of its exports. For these countries, a prolonged disruption means total economic paralysis. Bahrain and Iran follow. Different scale, same dependency. Even Iran's limited pipeline capacity cannot replace the majority of its exports. For these countries, Hormuz is not important. It is essential. At this point, it sounds like there must be backup systems, and technically there are. Saudi Arabia can reroute some oil through pipelines to the Red Sea. The UAE can bypass part of reroute some oil through pipelines to the Red Sea. The UAE can bypass part of oil through pipelines to the Red Sea. يخوليو بتانالتات بقلمله إن فكم قبريو يمكن ده يزأكل قبرو ملو كمون قبرو خاني بخمي عينات ما قدك كنده عمتات وصدوا لهم oil through pipelines to pipelines the Red Sea. The UAE can bypass part of the strait through Fujairah. Together, these routes can handle roughly 5 UAE دما بخالق ما قدك تحلف تخيلها بلوكم على رأي ودك إيري إذا فاجورة زبا 370 كيلومتر جيرا نتي هرموز بارك تحاليو تخيلها كان أوتوم كما جيرو هولو سنقرسي إذا خاكم جيرا خيوات عادو كنت عمد كوستيلا كان نقري Fujairah. Together, these routes can handle roughly 5 to 6 million barrels per day. million barrels of a day. راح يكبر صغتها مالتي 14 مليون قوليلو لهم مالتي معناتهم 10 مليون إذا مالها سنيرو. But here's the reality. Around 20 million barrels normally pass through Hormuz. That leaves more than 15 million barrels per day with no viable alternative. Even مليون زبال تغيروا ترفع له موت يقولون ما بروبلمات تعذبوا على أكتن هاجرات باركانوت كلو دوز تقعوا بزي. At full capacity, these pipelines cannot replace the strait. The majority of global energy flow still depends on this single choke point. After exporters, the next wave hits importers, and most of them are in Asia. توم زغزوه بعلمانيوم زبهاد مالو بعلمان دمالو كابزيوم زتقمو ابز مللس زتقعو يزلوكم زلو من رايو دكين اسكا توم زغودو بحلف دمان رايوم توم غزاتي. Nearly 85% of Hormuz oil flows east. Japan is one of the most vulnerable. It imports the majority of its energy, much of it through this route. Its reserves can cover only a limited period. After that, shortages begin. Industry slows. The economy contracts. South Korea faces industry دويس مكاين دو قلمنا كل نكر تخال ايت تقول ما ساوث كوريا بلوكم الله صاد ما بطعمي معات عينت industry تات سلازلوها رايدوني اب هايدي كمتيتات بزح يدلع مالتي كبات
تأوليوتات قالت غاز قالت is a similar risk. A manufacturing powerhouse dependent on uninterrupted energy. Disruption means factories slow, exports fall, pressure builds quickly. India faces مبارك أبدك نعسو ظلنا لك كم ماكينة بنزينة تزيل ماكينة بنزينة أوليو تزيل كل إندستري تتصرح نقل كل دو يبل زيت حدا هجي بار نابهند دبان مسا faces a dual crisis. Energy imports decline, and fertilizer supply is disrupted. Without ammonia and urea from the Gulf, agricultural output drops, food prices rise, and the impact spreads beyond energy markets. This is actually مبار تتصقم دكيري أوليو تراح أخون السو تراح أخون fertilizer استبال مدابر يزولون زيتات معاد يوم تقوم خموتات بعد هندي معاد كموتات ما كويزمت سو تراح أخون أفريقيا ون معاد مكراك متسي فلوتيسي نادو بزح نقرات كواتهم سلز كم أفريقيا كان إخمنا الله سكوت أبسي China بعلا Is China, the world's largest manufacturing economy. Around 38% of Hormuz oil flows to China. ثلاثة شمونتن كميتي نايتي هرموز بهالتغلالة أوليو ناب تشاينا يخيد دكيري بزحات يوم معاد فاكتوريتات معاد كامبانيتات معاد سرح سلزون Yes, it has reserves, roughly 100 to 120 days. But those reserves are not designed to sustain growth. ميتي نخلت ميتي هذا ميتي كلت ميتي معالتي 220 معالتي زخون ريزيرف هلو مخوني كان سوس تود أخو منتج خوني They are designed to buy time. If supply drops, factories don't wait months. They begin slowing within weeks. Supply chains tighten, production declines, and global shortages begin long before reserves run out. While oil dominates headlines, another crisis builds quietly. كم زدابنا إذا كل نجارات إندابولو بأوليوت راح يزيدك إيريك هذا خنتاي problem. Food. The Persian Gulf is a major supplier of natural gas used to produce fertilizers. Natural gas زبها كم أتوم زمتدمات fertilizer زبها مدابر يسرحلو كيميكال أنا نقدر سلزي السود حركوني له دما بقو إذا قبل هاجرات كلنا نقدا إرتراون كنت قدا تخلي عند حركومنا متسخولنا قد بزحات كانت هاجرات إنكو قدوا خلوا يوم بتميت كساقيو خلوا يوم مالتي لكير. Nearly half of global urea trade passes through Hormuz. If that flow is disrupted, farmers receive less fertilizer. Crop yields decline, food supply tightens, prices rise. And in vulnerable regions, the consequences escalate rapidly. This is not just an energy crisis, it is a global system shock. So, حمسة كميتي الأكل رايدوني كم أتوم بتصير لكم زيناي fertilizer سيصير لكم دلوا مدابر أقل زخون رايدو سلازي زين حرقوني لنا على الحزب دعوة نزيك عطوة تدلزلو بارحيج كريمكم تدلزلو أما ترى زيت تعطوة كل سك قداي بعد شينا مو كتصور سلازي خلا نام طورنت كعطوة مالتي دكيري رجعكم ميجرو كمستحاس سلازي شينا تايلاند كم سفلتو أمريكا زي كونغرس بهال وانا حتى يسرحنا له الشباب قالوا ديكتاتور شيب يزول له جماعه امريكا السود ما كنا على لدينا كونغرس بها هاجر كحلو تقبؤه يسرحنا له الشباب خويني اطو زبلو يلن السبسي بعدهم بعد شاينا بعد راشا رايدو حدا نقرا كقورو نقد سرفايف كقورو سلازي اتباسي دايركتلي كاتو كل يوم يجيب لكم اطو تزبيلو مو نسبايسي نقرات هالو كتصوروا زي خلو نقرات هالو مو تشاينا ما حجي تبلو زلا سمعوا انتي تبل كم زلا نهيوتا قداي سلازي خون High stakes message has sailed out of China and straight into the heart of West Asia's most volatile flashpoint. Admiral Dong Jun,
China's defense minister, declared that Chinese ships are moving in and out of the Strait of Hormuz as tensions swirl around Iran and the world's most critical oil artery. Well, is the defense minister again? ናይታ ሃገር ዲፈንስ ሚኒስተር ማለት ትፈልጥዎኹም ናይቲ ሚሊተሪ ጠቕላላ ዲፈንስ ናይ ምክልኻል ሚኒስተር እሱ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ሕጂ Framing the moment as a test of resolve, Dong signaled that China will protect its trade lifelines and honor its energy agreements with Iran. ዝመፀ ይምፃእ ምስ ኢራን ዘለና ናይ ምስምማዕ ጉዳያት ክንቅፅሎ ኢና ጠጠው ዘብለና የለን ምስኦም ዘለና ስምምዕነት ክንቅፅል a warning outside powers against interfering in China's bilateral affairs. ኣብዚ ነገር እዚ ምእታው ደቂ ኤረ ኣብ ናትና ጉዳይ ምእታው ይብሉ ናይ ህይወቶም ጉዳይ ስለዚ ክንቅፅሎ ኢና እቲ ዘለና ስምምዕነት መራኽብና ኣቷን ይወፃና ነዚ ከተዓነቐፈና ዝደሊ ማንም ሓይሊ ኣይንፃወርን ኢና ብሉሎ The remark landed as a blunt diplomatic cue. China intends to stay present, visible, and unbowed in waters that have become a geopolitical pressure cooker. ዝኽልክለና ሰብ የለን ሓደ ነገር ክርዳእና ድማ ኢንተርናሽናል ዋተርስ ይደገየን ማንም ሃገር ናተ እዩ ክዓፆ እየ ዝብሎ ነገር ኣኾነ ናቱ ይኾነ ናይ ኣሜሪካ ኾነ ናይ ዓለም መሬት ትባህሪ ኣብቲ ገማግም ዘሎ ናይተን ሃገራት እቲ ማእኸል ዘሎ ግን ናይ ዓለም ኣብኡ መፂኡ ጠጠው ከብል እየ ድሕሪ ኢሉ ዝዕመፃ ሃገራት ዝትንከፋ ሃገራት ሪኣክት ክገብራ እየ Speaking publicly on Sunday, Dong said Beijing is closely monitoring developments across the Middle East, with particular focus on the Hormuz Passage that funnels a significant share of global oil and gas shipments. He stressed that Chinese commercial and naval traffic continues to pass through the strait without disruption, underscoring how essential the corridor is to China. ንመላለስ ኣለና ክሳብ ሕጂ ወላ ሓንቲ ፀገም የብን ነዚ ክዕንቅፍ ዝደሊ ሰብ ግን ከቢድ እዩ ዝብል ዘሎ China's economy and energy security. It takes 9 ሪኹም ናይ ኢኮኖሚ ናይ ሴኩሪቲ ናይ ታይሽሙ ናይ ናብራ ነገር ዝስኢልካ ታይሽም ትገብሮ ኢኮኖሚኻ ህይወትካ ነዚ ጠጠው ከብሎ ዝኽእል ሰብ የለን ደቂ ሄረ ስለዚ ከምድላይና ክንመላለስ ኢና እዚ ነገር እዚ ንዓና ይምልከተና ስለ ዝኾነ እቲ ስምምዕነትና ምስ ኢራቅ ምስ ኢራን ጠጠው ክነብሎ ይንኽእልን ኢና ናይ ኢኮኖሚና ናይ ቴክኖሎጂና ናይ ህይወትና ጉዳይ ይብሉሎ ማለት እትሪእዎ ኣለኹም ደቂ ሄረ ንሕና ንሰላምን ንኩሉ ነገር ስቴቢሊቲ ርግኣትን ድልዋት ኢና ኩነታት ኣፀቢቕና ንሪኦ ኣለና መራኽብና ከም ድላይን ይመላለሳሉ ናይ ንግዲ ዶ ናይ ሓይልታት ዶ ናይ ኤነርጂ ዶ ናይ ቤንዚናታት ዶ ናይ ሓይሊ ማለት እዩ ፍኮርስ እሱ ኣለና ስምምዕነት ምስ ኢራን ሪስፔክት ክንገብሮ ኢና ክንጥዕሶን ኢና ክነኽብሮ ኢና ስለዚ ካልኦት ኣብዚ ነገር ዝከኣቱ ተስፋ ንገብር እዩ ዘሎ እና ኢራን እያ ትኽተሎ ሒዛቶ ናታ እዩ ስለዚ ኣብዚ ከይኣቱና ክንፈቅድ ኣይንኽእልን ኢና እዩ ዝብል By highlighting uninterrupted maritime movement, Dong projected confidence that China's access remains intact despite the rising rhetoric and military posturing in the region. The minister also emphasized China's long-standing trade and energy agreements with Iran,
stating that Beijing will respect and honor those commitments. In the same breath, he cautioned other nations to not meddle in China's external relations, a phrase that analysts read as a pointed response to Western pressure campaigns and sanctions regime. بسلام بستابيليتي كنبر طرحنا سسما معنا يسمى معنات أين قارصونينا أين قارصونينا راينا أبز كيتاتو مخناتنا هيوتنا ناي قداي يقولوا له of course كان نقراتا عرمتات قيوة مالو يهجزوهم دلو بوليتيس جي اتنا آريا دومينانس كتفو سلا شاينا مكور زخونا مسارحتات يوم كم دلو بوليتيس قل أمريكا قوم إبلانو اتيوم قل يخدول نقزيو أبزك قد فوكم يدك إيريت سبعي زبالو نقرون كم تسألكم خيليم زي رايدوني كان ولا حد مينينج زلو أخونا كان واقعين كسامو داتا يزب زلو تسبعي كروك فوكم ناتومو كتريو مسارحتات يوم يوم مالو تبعيلو تترتيرو زلو تريو اللوخو Shoulder-fired anti-air missile systems, known as manpads. These systems pose an asymmetric threat to low-flying U.S. military aircraft and played a significant role during the 5-week war. Tehran reportedly downed a U.S. F-15 fighter jet using this type of handheld, heat-seeking missile. Earlier, Donald Trump also indicated during a press conference on Monday that the F-15 shot down over Iran last week was hit by a handheld shoulder missile. Iran said it متكعي جيرو كمزو هرم وات أوروبلان تردي ولتو السبعلو إذا دما كاب تشاينا زركبا حي بلانو ونزي أكيرنا used a new air defense system to strike the jet, but did not provide further details. It remains unclear whether that system was Chinese-made. The first one, which was in many ways as dangerous as the second, I guess it gets, because we're flying over daylight. You know, we're the best at the world at night. We have على بوشت بليتي نحنا راح ندبر نخدم لانه تتصلي له زلو سباي goggles that nobody. We have goggles. I've tried them. They're unbelievable. I see better with the goggles at night than I see without them during daylight. I mean, كم كثرنا لا على سيبتي منتصر بليتي زرينا بو زبالة صغيرة يبلا له كريزي سباي. Daylight today, we have a beautiful day. You see just as well with goggles. In many ways, it's enhanced. So we have the best in the world. So it's much safer for us to do it at night. نحنا كم عالم زبالة طلعنا سلازي بليتي كنقورينا تيم نيران completely cannot fire. Whereas other people, no other country has that capability. They don't have that particular piece of equipment like we do. But when I was told flying and in daylight, I think we flew 7 hours over Iran, and that's a long time. ولا أنت قول عكب تسمعون قالش كم أبي شو قال كم قول أخذ خطرة من اليوم جن هذا جناس كورس جنس كورة نقرأ فلتي أمريكان استطاعوا تذبيلهم وراشيا تشاينا هندي كوينو تتأمرون كم حدا بوليتيكال ساينتست زعلوا وزلوا بجاها كده تزيلوا مو تطورنا تجميروا كبير كهو سلازي أنصار كل عالم كوين زلوا of course ناتو زبال ولا حد زربه أوروباويان كزاروا ولا حد ولا حتى كباتهم تبين قرية لأن يونايتد نيشنز تأكل بلو خالد أو أمريكا كونغرس بحال يلن شباهوين ديمقراطية لنا أمريكا أوريدي بهزب زقبر أي قبر نيوزي لك ديكتاتورشيب يزرنا سلازي بعد تشاينا بعلاتهم حلو كحلو أتيوم اللو ممكن رينا انتاي كم زمتسمو تحبريتها بزينا كبلوكم دلي بإنجليش كقبر دلي إن زينا قرزهم فولي مغنياتو بإنجليش سمعونا قول عدما نخسمعو مدكيري أبزقر
ኣብ ከምዚ ዓይነት ሓደገኛ ኩነታት እቲና ኣሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ኩሉ ሰብ ስዑድ ይጥምት ክዛረቦ ዝኽእል ሰብ ኣብ ኣሜሪካ ከም ዝፈልጦ ግን መዓት ሰብ ድማ ኣብ ሙሉእ ዓለም ፈሪሑ እንታይ እዩ ሰብ እዚ ይብል ኣሎ ኦፍኮርስ ሓሚሙ ድዩ ሓሚሙ እዩ ናርሲስት ነዚ ከስምዖ ዝኽእል ሰብ መን ምዃኑ ኣይፍለጥን ነቶም ጀነራላት ፋየር ይገብር ኣሎ እቲ ናቱ ሓደ መሪፅዎ ዘሎ ኤክስፒሪየንስ ዘይብሉ ተመክሮ ዘይብሉ ናይ ሚኒስተር ናይቲ ሓይሊ ዝበሃል ናይቲ ድፈንስ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ንርከብ እሞ ንኣኻቱም እቲ ዝቕፅል ድማ ቀስ ኢልና ክንከታተሎ ኢና ደቂ የረ ኢንፎርሜሽን ኢዝ ፓወር ምፍላጥ ፅቡቅ ምዕዛብ ፅቡቅ እዩ እሞ ኣብዚ ነምፅኣልኩም ነገራት እቲ ጥዕና ዘለዎ ሓቀኛ ወረታት ስለ ዝኾነ በዚ ገይረ ገድፈኩም ሞ ቻው ድሓን ሰብስክራይብ ሼር ገለታት ምግባር ኣይትሕመቑ A band of gypsies